Kính thưa quý vị, mọi sự chú ý hiện nay đang đổ dồn về thành phố Brisbane nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20. Các vị lãnh tụ cũng đã đến đông đủ để chuẩn bị lễ khai mạc cho 2 ngày hội nghị thượng đỉnh G20 này. Thưa quý vị, hiện tại Quỳnh Dung đang đứng tại King George Square, một trong những khu vực trung tâm thành phố, và con đường ngay đằng sau Quỳnh Dung là một trong những tuyến đường mà các lãnh tụ quốc gia cũng như là các đại biểu sẽ đi qua, và đằng sau Quỳnh Dung là một building, nơi đó sẽ diễn ra một cuộc biểu tình để phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vì tình hình an ninh được thắt chặt và gây cản trở rất nhiều cho người dân khi qua lại con đường, và SBTN Úc Châu của chúng tôi cũng nằm một trong những trường hợp đó. Chúng tôi không thể nào qua được cái rào cản an ninh rất chặt chẽ từ những cảnh sát đang đứng ở đây, cho nên là việc để đưa đến quý vị những cái hình ảnh về cái cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin là một điều rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa đến quý vị những cái hình ảnh trung thực và gần gũi nhất. Hiện tại, chúng tôi đang đứng trước một cuộc biểu tình từ nhóm The Australian Federation of Ukrainian Organization để phản đối lại sự có mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Brisbane, cũng như phản đối và lên án ông Putin về cuộc khủng hoảng tại Ukraine và vụ bắn rớt chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 vào hồi tháng 7 làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 38 người Úc. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn được diễn ra vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có cuộc biểu tình ủng hộ và chào đón cho sự có mặt của Tổng thống Nga Putin. Và bây giờ thì kính mời quý vị cùng quay trở lại với khu trung tâm hội nghị và triển lãm Brisbane để chúng ta theo dõi xem buổi lễ khai mạc cũng như là những cái cuộc họp của các lãnh đạo và các nguyên thủ quốc gia như thế nào. Ngày hôm nay, tất cả các lãnh đạo cũng như các đại biểu từ các nước thuộc nhóm G20 đã tụ họp về thành phố Brisbane để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Rất nhiều tuyến đường trong thành phố đã bị cấm để phục vụ công tác an ninh cho những đoàn xe của các đại biểu cũng như các lãnh đạo. Vào lúc khoảng 1 giờ 30, tại tuyến đường bên ngoài trung tâm hội nghị và triển lãm Brisbane và một số con đường khác xung quanh khu vực King George Square, chúng tôi đã bắt đầu thấy các đoàn xe của các lãnh đạo và đại biểu từ 20 nước thành viên đi ngang qua cùng với một số lượng cảnh sát tháp tùng. Tuy nhiên, theo nhận định của SBTN Úc Châu tại hiện trường, thì lực lượng bảo vệ tháp tùng cho Tổng thống Mỹ Barack Obama trong hội nghị lần này có vẻ như lấn áp về mặt số lượng so với các đoàn lãnh đạo và đại biểu khác.
Kính thưa quý vị, quay trở lại với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane thì trước khi diễn ra buổi khai mạc chính thức từ Thủ tướng Tony Abbott thì ngày hôm nay cũng diễn ra những cuộc họp lớn nhỏ từ Tổng trưởng Ngân khố của Úc là ông Joe Hockey cũng như Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cùng với khối Liên hiệp châu Âu. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta hãy cùng theo dõi xem những cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra như thế nào trước khi những cuộc họp chính thức sẽ được diễn ra vào ngày mai. Well, thank you everyone for coming along today. Finance ministers met today for their fifth and final meeting under Australia's presidency in 2014. We have now delivered our action agenda to the leaders for their discussions today and tomorrow. The focus of our efforts this year are based on a collective determination to deliver more economic growth and, as a result of that, more jobs. When we first met in February, we agreed to an agenda that was seen as ambitious at the time, a time of challenging economic circumstances. Through hard work and strong resolve, I'm very pleased that we have delivered on that plan for the G20 leaders today. At the beginning of the year, we faced an uncertain outlook for the global economy. We discussed the implications of United States tapering and our concerns about the resilience of European financial institutions. We focused on the need to address weaknesses in the global taxation system. We announced the Sydney Declaration to lift growth by more than 2% by 2018, an unprecedented break from business as usual for the G20. This ambition translates into around $2 trillion in additional global economic activity and millions of new jobs. Prime Minister Abbott will say more about this tomorrow following the leaders' meeting. What I can say now is that while we still face economic challenges in many parts of the world, I am optimistic that our 2% commitment will deliver the growth the world needs. I want to emphasise that my finance minister colleagues and I are resolute in our determination to use all policy levers to generate growth and jobs. Today we discuss the current economic outlook. We welcome the support for global activity flowing from the Asian region and the signs of growth in the United States, the United Kingdom, Spain and Canada. We also, of course, discuss the challenges of delivering growth, particularly in Japan and Europe. Our individual growth strategies include over 1,000 measures that will lift infrastructure investment, increase trade and competition, cut red tape and lift labour market participation. And there will be additional announcements in the not-too-distant future in that regard. Ladies and gentlemen of the media, good morning, everyone. It's a great pleasure to see you, and I'm also pleased to start my programs by meeting you first. Thank you for this opportunity. I'd like to thank the government and people of Australia for hosting this gathering of global leaders. The war in Syria continues to destabilize a wide area and cause immense humanitarian sufferings. In Syria, Iraq, and northern Nigeria, extremist groups control territory larger than that of many countries. Unilateral steps are making a solution to the Palestinian-Israeli conflict seem more elusive than ever. And in the heart of Europe, the Ukrainian conflict has raised the fear of Cold War-style divisions that can impede our collective efforts to solve problems. Across these acts of crisis, we need more determined steps to end grave abuses of human rights, resolve the conflicts, and address the underlying sources of instability. The G20 has helped the global economy weather the storms of recent years. Here in Brisbane, G20 leaders have an opportunity to show leadership
in fostering sustainable economies and building prosperous, just, inclusive, and resilient societies for all. Thank you for your attention. Thank you very much. Second point, I bring a positive and strong message to the G20 on international climate change talks in Paris next December. At our last European Council, less than a month ago, the European Union agreed on the world's most ambitious climate and energy goals for the period 2020 to 2030. A legally binding target of reducing CO2 emissions by at least 40%. Targets of increasing energy efficiency and the share of renewable energy by at least 27%. And boosting the European energy market by establishing the interconnections between the countries. This is not only good news for the climate, it is also good news for the European economic actors, as they now got the predictability of a long-term framework to plan investments, to spur innovation and to bolster research. For our Australian friends, we are decided in Europe to fight against tax evasion. When I was addressing the European Parliament before being voted in the office of the President of the European Commission, this was one of the major points I made, because I really think that on the international and on the global level we have to fight all together against tax evasion. Tax evasion sometimes happens because of the interaction between very divergent national tax rules. In accordance with the law, you can create a situation, the result of it is a very low taxation of companies. This has to be avoided. And the reason why this happens is due to the fact that via the instrument of tax rulings, member states of the European Union as partners worldwide are driven into a system of that kind because of the interaction of divergent national. Hey. Right now, Andrew? Yeah. No, you've got to go and get All right. Good afternoon, everybody. Welcome to Brisbane. Can I have you looking at my camera? And we'll take this picture. So can I have a smile and looking to me, please? That's it. Fantastic. Thank you. Thank you, sir. Good. And again. Thank you. And smiles, please. Thank you. 1, 2, 3. Good. And again. Good. And again. Yes, and a wave. Well, after that splendid welcome, it's now down to work. And this is the world's work that we are engaged on today and tomorrow. As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East, there are problems in Eastern Europe, there are terrible problems in West Africa. Growth has been fragile, but the message that should come from us over these next 2 days is a message of hope and optimism. Yes, our world can grow, and yes, our world can deliver the jobs that our people want. There have been many conferences which have talked about what we want. This conference, thanks to the good work of our finance ministers, thanks to the good work of our officials, is about how we will deliver. It's not just what we want to achieve, it is how we will deliver it.
And we believe that as a result of the work that we will do, the world can grow by more than 2% more over the next 5 years than would otherwise be the case. And that is millions of jobs and trillions of dollars in extra production, and it's because of the work that we are doing and we are agreeing on in these few days. Yes, we want freer trade, and we will deliver it. Yes, we need more infrastructure, and we will build it. Yes, we are embarked on a series of important structural reforms, and we will deliver them, and we need fiscal consolidation so that we can live within our means. So this is our message to the world, that governments can deliver, that governments can agree, that the world can be better, that there can be higher jobs, higher growth and more jobs. That's the message that I want to go forward from these 2 days. That's what the world expects of us. They want more growth, they want more jobs, and it's now up to us to deliver it. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quỳnh Dung tường trình từ Brisbane.